fall from heart. She's waiting for love to be realized. హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ హారిక అండ్ ఈరోజు నేనేమో మీకు ఒక చిన్న మేకోవర్ చూపించబోతున్నాను అనమాట. ఈ మేకోవర్ ఎందుకోసం అంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా లైక్ దే ఆర్ బోర్డ్ సిట్టింగ్ హోమ్ ఆల్ అలోన్, వాళ్ళు కొంచెం చేంజ్ ఓవర్ ఇద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళ రూమ్ని నేను ఒక మేకోవర్గా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళేమో వి వాంట్ యూనికార్న్ థీమ్ అని అడిగారనమాట. సో నేను ఈ రూమ్ చేస్తున్నానని వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎలా చేస్తున్నాను అనేది వాళ్ళకి అస్సలు ఐడియా లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రూమ్ మేకోవర్ ఎలా చేస్తున్నాము ఏంటో అనేది వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్గా చేసి చూపిస్తాను. సో నేను ఇదంతా రికార్డ్ చేసి మీకు ఎలా చేయాలో, నేను ఎలా చేస్తున్నాను అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపించిపోతున్నాను. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. ఎలా వస్తుందో కూడా నాకు అసలు ఐడియా లేదు. సో లెట్స్ గివ్ ఇట్ ట్రై అండ్ hope they will get excited and I'm also excited to see how it turns over. తర్వాత ఇదంతా చేయడానికి డెఫినెట్గా కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే రూమ్ అంతా చాలా మెస్సీగా ఉంది. నిన్నేమో మేము కొంచెం చిన్నప్పుడు టాయ్స్ ఇంకా వాడనివి చాలా రోజుల నుంచి అలా పడున్నవి అలాంటివన్నీ తీసేసి వీఆర్ థింకింగ్ టు ట్రాష్ దెమ్ ఆర్ రీసైకిల్ దెమ్. సో ఇంకా makeover to our room because this room is so bad and we never liked it when our mom did this kind of makeover. But today she said she's gonna make us a unicorn makeover and it's gonna be a surprise. So we have to wait and see what kind of decoration she will do. And she'll stick some stuffy toys on her bed. So also we're going to trash the toys that were not needed, the ones we don't use, because when we were a kid, we had lots of these kind of teddy bears and all. So our mom is going to trash some of them, and let's begin our this makeover. సో ఈ రూమ్లోనే మనం ఎంత చేయగలుస్తాము అనేది ఏ టఫ్ జాబ్. సో నేను మీకు ఒకసారి ఇప్పుడు బిఫోర్ ఎలా ఉంది చూపిస్తాను, తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎలా ఉందో కూడా చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం రూమ్ బిఫోర్ ఎలా ఉంది. సో ఈ వాల్ ఇక్కడ ఇలా ఉందన్నమాట. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టిక్కర్స్, తర్వాత అక్కడ కార్నర్లో మీరు చూస్తున్నారు కదా టాయ్స్ అన్ని పైన ఉండాలి అని చెప్పేసి సాఫ్ట్ టాయ్స్ అన్ని ఆ పైన పెట్టేస్తాను నేను. సో కానీ ఎప్పుడు అక్కడ ఉండవు అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కింద పడిపోయి ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి అది అందకపోవడం వల్ల వాళ్ళు స్టూల్ వేసేసి ఒకటి తీస్తుంటే 100 పడిపోతూ ఉంటాయి. సో నేను అది తీసేస్తానమాట. తీసేసి నేను అక్కడ వాళ్ళకి ఒక స్టడీ కార్నర్ కింద చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో దట్ కార్నర్ విల్ బీ ఏ స్టడీ ప్లేస్ ఫర్ దెమ్ ఆ రూమ్లో. తర్వాత ఇక్కడ టాయ్స్ మాత్రం ఇక్కడ ఉంచిపోతున్నాను. తర్వాత వాళ్ళకి ఒక చిన్న డాల్ హౌస్ ఉంది అండ్ ఇది డిఐవై నేనే చేశాను అనమాట ఇంట్లో. సో వీళ్ళు ఏంటంటే యూనికార్న్ థీమ్ కావాలన్నారు కాబట్టి సో నేను కొన్ని ఊల్ తీసేసుకొని ఆ ఊల్ని ఇలా డిఐవై చేశాను. ఇది ఒక క్లౌడ్ లాగా కార్డ్బోర్డ్తో కట్ చేసేసి దీని మీద నేను ఊల్తో పాంపామ్స్ చేసేది ఇలా తయారు చేశాను. తర్వాత ఇంకొక డిఐవై కూడా చేశాను, ఇది యూనికార్న్. సో వాళ్ళు యూనికార్న్ థీమ్ కావాలని చెప్పారు కాబట్టి క్యాన్వాస్ మీద నేను ఇలా కార్డ్బోర్డ్తో కట్ చేసేసి దీని మీద గ్లిటర్ అంటించాను. సో ఇవి యూనికార్న్ హార్న్స్ అనమాట అండ్ దీస్ ఆర్ ఇయర్స్ అనమాట. సో కొన్ని ఫ్లవర్స్ నా దగ్గర ఉంటే ఇలా అడ్జస్ట్ చేసేసి ఇలా చిన్న యూనికార్న్ క్యాన్వాస్ని తయారు చేశాను. సో ఇక్కడ ఈ క్యాన్వాస్ అనేది షన్వి చిన్నప్పుడు చేసిందనమాట పెయింట్. ఇది మనం తీసేసి ఈ వాల్ని కూడా ఒక చిన్న యూనికార్న్ థీమ్ కింద చేయబోతున్నాము. తర్వాత నేను ఈ ఆర్గనైజర్ తెచ్చాను అనమాట. దీంట్లో వాళ్ళు డాల్స్, ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేయని డాల్స్ అలాంటివన్నీ పెట్టేసాను. పైన కొన్ని బ్యాక్ ప్యాక్స్ పెట్టాను. తర్వాత ఈ కింద దాంట్లో వీళ్ళు ఎల్ఓఎల్స్ ఇవన్నీ చాలా డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అండి, టాయ్స్లో పడిపోతే. సో అందుకని చెప్పేసి ఈ టాయ్స్ అన్నీ ఇందులో పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది ఫైండ్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఈ ర్యాక్ సెటప్ చేశాను. పింక్ పెట్టుకున్నాం అనమాట.
తర్వాత ఇక్కడ ఒక యూనికార్న్ స్టిక్కర్ ఉంది. ఈ యూనికార్న్ స్టిక్కర్ మాత్రం నేను తీయబోతున్నాను, బట్ అది సెంటర్లో ప్లేస్ చేస్తాను. సో ఇది థీమ్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, ఇది నేనే పెయింట్ చేశాను అనమాట. సో ఇది థీమ్కి కొంచెం మ్యాచ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ నుంచి తీసేసి మనం వేరే రూమ్లో పెట్టుకుందాం అది. సో దిస్ విల్ గో అవుట్. ఈ వాల్ అంతా మనం ఎంటీ చేసేసి ఇక్కడ మనం డిఐవై స్టిక్కర్స్ లాగా అమెజాన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఆ స్టిక్కర్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ అంటించుకుంటాం అనమాట ఈ వాల్ అంతా. సో పేస్టల్ కలర్స్తో అంటించేసి యూనికార్న్ థీమ్ లాగా తయారు చేయబోతున్నాను. తర్వాత ఆ యూనికార్న్ స్టిక్కర్ అనేది ఇక్కడ సెంటర్లో పెడతాను. ప్రస్తుతానికి ఇదే అనుకుంటున్నాను. తర్వాత నా దగ్గర కొన్ని యూనికార్న్ రెయిన్బోస్ ఇలాంటివి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇవన్నీ నేను వాల్లో అటాచ్ చేసేసి కొంచెం ఆ యూనికార్న్ లుక్ అండ్ ఫీల్ తీసుకొద్దామని అనుకుంటున్నాను. చూద్దాము ఎంతవరకు ఎలా అవుతుందో, ఎలా కనబడతాయో అనేది నాకు తెలీదు. ఇదంతా నా ఇమాజినేషన్తో చేయబోతున్నాను. అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో అనేది నాకు ఐడియా లేదు. సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. సో నేను మీకు ఆర్డర్ చేసి చెప్పాను కదా అమెజాన్ నుంచి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పేస్టల్ కలర్స్. ఇవన్నీ యూనికార్న్ కలర్స్ అనమాట. పింక్, ఎల్లో, బ్లూ, పీచ్ కలర్, డార్క్ గ్రీన్, ఓకే, టీల్ కలర్, గ్రీన్, డార్క్ గ్రీన్ లేదు, ఎల్లో, స్కై బ్లూ. సో ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ని మనం మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసేసి మనం ఈ వాల్ అంతా నేను పెట్టబోతున్నాను అనమాట. ఇక్కడ సైడ్కి ఉన్న యూనికార్న్ స్టిక్కర్ని నేను తెచ్చేసి ఇక్కడ సెంటర్లో పెట్టాను. సో దీని చుట్టూరు ఈ వాల్ అంతా మనం దీంతో డెకరేట్ చేయబోతున్నాము. ఇప్పుడు ఇది ఎలా డెకరేట్ చేయబోతున్నానో చూసేయండి, ఓకే. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే అలాంటివి బిగ్ స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ సైజ్ అనమాట. ఫస్ట్ అవన్నీ పెట్టేస్తాను అక్కడక్కడ. దాని తర్వాత ఇవన్నీ మనం సీక్వెన్సీలో ఎక్కడ ఎలా సెట్ అవుతుందో చూసుకొని పెట్టేద్దాము. దీనికి పర్టికులర్గా ఎలా పెట్టాలి అంటూ ఏం లేదు, మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు. సో మీకు బాగుందంటారా? సో ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి కొంచెం అంతా క్లీన్ చేసేసి ఫస్ట్ వ్యాక్యూమ్ చేసేస్తాను. సో దట్ మనకి తర్వాత కష్టం అవ్వకూడదు కదా వ్యాక్యూమ్ చేయడానికి. సో వ్యాక్యూమ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తా. సో వ్యాక్యూమ్ చేసే ముందు మీకు ఒకటి చూపించిపోతున్నాను. ఇదేంటంటే యూనికార్న్ బ్యాగ్ అనమాట, బీమ్ బ్యాగ్. సో ఈ బ్యాగ్లో మనం సాఫ్ట్ టాయ్స్ అని స్టఫ్ చేసేసి ఇది అక్కడ వాళ్ళకి స్టడీ చైర్ లాగా పెట్టబోతున్నాను ఆ కార్నర్లో. ఇప్పుడు ఎందుకు ఫీల్ చేసేస్తున్నానంటే ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ టాయ్స్ ఉన్నాయి చూసారా. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇలా జిప్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఓపెన్ చేసేసి మనం ఇంట్లో ఉన్న సాఫ్ట్ టాయ్స్ మొత్తం ఇందులో స్టఫ్ చేసేస్తాము. సో దట్ మనకు రూమ్ కూడా మెస్సీగా ఉండదు, అట్ ద సేమ్ టైం మనకు చైర్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. సో లెట్స్ ఫిల్ దిస్ బ్యాగ్ విత్ ఆల్ ద సాఫ్ట్ టాయ్స్. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Can you see that? Hope you can see that. So entrance door పక్కన ఇప్పుడు ఈ వాల్ ఉంది కదా, దీని మీద ఏమో గర్ల్ డూ ఎనీథింగ్ అని స్టిక్కర్ పెట్టాను అక్కడ. సో అది అలాగే ఉంచిపోతున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టు డిస్టర్బ్ దాట్. అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఇక్కడ రెయిన్బో యూనికార్న్ తలక థీమ్లో రెయిన్బోస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ బోత్ ద సైడ్స్. కొన్నేమో ఇలా అండ్ కొన్నేమో ఇలా పెట్టబోతున్నాను. సో లెట్స్ డూ దాట్ ఫస్ట్, ఓకే. సో ఇవి అంటడానికి బోత్ సైడ్ స్టిక్కీస్ ఉంటాయి కదా,
లైక్ డువల్ సైడ్ స్టిక్కీస్ ఇవి యూస్ చేస్తున్నాను. హోప్ దే విల్ వర్క్. ఆర్ ఎల్స్ సెలో టేప్ తెచ్చి ఐ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ దెమ్. సో ఐ హోప్ దిస్ గోనా వర్క్. ఎస్. సో ఆ వాల్ కూడా ఫినిష్ చేసేసాను. తర్వాత డాల్ హౌస్ వెనకాల వాల్ కూడా ఫినిష్ చేసేసాను. ఫర్ దిస్ రూమ్ 80% అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాంతో నేను ఎక్కువ ఏం పెట్టుకోలేదు, జస్ట్ సింపుల్ క్లీన్ అండ్ నీట్గా చేశాను. సో ఒక 2 hours పట్టింది ఆల్మోస్ట్ నాకు ఇదంతా చేయడానికి. సో హోప్ దే విల్ లవ్ దిస్ మేక్ ఓవర్ అండ్ కీప్ దిస్ రూమ్ క్లీన్ అండ్ బీ హ్యాపీ. సో ఇంకో 20% వర్క్ ఉంది, అది ఫినిష్ చేసేసి నేను వాళ్ళకి రివీల్ చేస్తాను. అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో కూడా మీకు రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ మీరు వాళ్ళ సర్ప్రైజ్ చూడాలంటే ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్. సో యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్, ముందు ఎలా ఉందో మీకు గుర్తుంది కదా. దిస్ ఈస్ ద వ్యూ ఆఫ్టర్ ద మేక్ ఓవర్. సో there is a lot of change in the room. సో అది టాయ్ సెక్షన్ కింద అలానే వదిలేసాను. తర్వాత షన్వి అండ్ అన్వి వాళ్ళ నేమ్స్ అవి, సో అవి పెట్టాను. తర్వాత నేను చేసిన డిఐవి విత్ ఊల్, యూనికార్న్ క్లౌడ్. తర్వాత దిస్ ఈజ్ అనదర్ కార్నర్, గర్ల్స్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద రెయిన్బో అండ్ యూనికార్న్. అండ్ ఆల్సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూనికార్న్స్. So this is the video all about kids makeover room. Hope you all loved it. So meeku ela nachindi anedi comment section lo నాకు below చెప్పండి. Hope my girls will get excited. They are unable to wait for the makeover చూడడానికి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ సర్ప్రైజ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో stay tuned. See the surprise. Are you ready to see the surprise? Yeah. Wait, I will say 1, 2, 3. Then you have to open your eye mask, sleeping masks. Okay? Ready? 1, 2, 3. This is amazing! How did you do that? Oh, how did you do this? You loved it? Is it really changed? Do you see any change? Yeah. A lot or a small? A lot. Where did you get this? And this and this. Why will I tell you? It's a surprise for you. You think it. Did you How like did it? you do that? Did you like it? Yeah. How did you do that? Shanvi, I don't hear you. You're not talking anything. I love it. Huh? Excited. Excited? I'm so excited. We have a unicorn room. Did you see this? Did you see this wall? Yeah. What is that? Unicorn. Beds. Actually, this is amazing. Okay, so all your soft toys are inside that bean bag, and only I kept your what is that? Unicorns. Rest all are in your unicorn bag. Where you can sit on it? Yes, you cannot take it out anymore. How? How do you keep it in I sealed it up. Ah, what is this hard one? Can I see?